welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. New Year's Eve dinner dance featuring Clifford, Corinne and Sohan from Sri Lanka. Music by Ebony and Stex at Grand on Princess Mulgrave. For more details, contact Bertie 0414979483, Ingrid 0403503364. New Year's Eve dinner dance at Walauwa. Music by Replay 6. Guest performance by Esric Jackson. Sunday the 31st of December 2023. For bookings, contact 0424 299 226. අයිබෝවන්
My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Now in this Ayurvedic segment, we will bring very useful information for you to understand and be conscious of. I have been practicing for 20 years now in Melbourne, and I have seen many instances and many patients who have had fractures, multiple fractures, broken arms, broken bones, broken joints, and stiffness, and also swelling and abrasions. So it is important for us to understand during this time when we are relaxed at home, spending a lot of time at home. Because of that relaxed mind, we often take shortcuts. If we need to change a globe, we try to get on something and change the globe. Please don't do that. Please follow proper procedures. Get someone else, hold the ladder, make sure the ladder is steady. You get on there and make sure you remove the globe safely and the switch is off, and hand it over and replace the globe. Very important. And it's very important that you don't on the instant try to do some heavy thing, lift something heavy and put it back. Are you prepared? You must have just got up from a couch, you've been in the couch watching movies and relaxed with your family, and your body is stiff. Do a little bit of stretching, do a little bit of warm up, and make sure your muscles are working, and then you can go back to lifting or moving or doing something that you would have wanted. So this is important. Why? Because your body is not in a warming, a pleasant mood as if you were going to work and coming back. That vibration, that energy levels are not there, and your body is stiff. That's what happens to us when we follow a routine and we stop. All of a sudden our circulation becomes slow, there's a little bit of stiffness that takes place, you're a little bit lazy, your mind is not focused. Please think twice before you try to venture yourself into doing some things. Always do a little bit of warm up, stretch yourself, and make sure that you are in a good mood and you think in your mind before you do it. Can I do it? Is this a good thing to do? Because if not, you're going to ruin yourself. It will be a hardship and a hindrance for celebrating the festive season for your family, just to see you in clutches, just to see you wrapped up in bandages or a plaster or a cast, just to see you wearing a moon boot. Very painful. And painful for you. Trust me, it's not easy to wear a plaster and go to sleep because you can't itch, you can't scratch. It is a painful place to be in, and more than that, visiting the emergency room is not a thing at this time because COVID is still on the rise, and even the doctors don't encourage patients to visit the clinic. If there is a reason, they would rather do it on a conference. So it is important that you follow these things. Please don't take risks, and keep drinking warm water and stay warm. And if you don't have any Ayurvedic oil, just apply some olive oil, the sesame oil or coconut oil, equally good, and give some warmth, and don't try to exert pressure on yourself. There is no deadline. So if you are putting some lights, please make sure you have a proper ladder secured and someone is holding the ladder, and make sure the electricity is switched off. So I hope you will follow these advice, be conscious of what you are doing, and be aware, and have a safe and a happy festive season. And until we meet again, Aibowan. Today we welcome back a familiar face to our fascinating World of Birds segment. Welcome, Chanith. Thank you for having me. Today I thought of asking you about a very common bird species to us Melburnians, the magpie.
Would you be able to enlighten us about this bird species, Chanith? Sure. I quite like magpies, mainly because they're a very good example of what's called subspecies. Are you familiar with the concept of subspecies at all? Unfortunately, I'm not too familiar with this concept, but would you be able to explain it to me and our viewers at home? Gladly. So, a subspecies is really what it says on the tin. When you divide an animal into its species, there are subpopulations of this species which exhibit different characteristics. We term these subspecies if they're genetically different enough, but not quite genetically different enough to make them species. Now with magpies, Victoria has two main subspecies, the white-backed magpie in the south and the black-backed magpie in the north. With hybrids between the two, instead of seeing the back being fully white or fully black, there'll be a sliver of white, more or less depending on how much white-backed magpie is in the bird, and then a section of the back will still be black. Because of this, it's very obvious to see hybrids, because the back is pretty easy to notice. This is particularly interesting to me, as I often drive north in Victoria for bird watching reasons, and when you drive north, you see the white-backed magpies along the roadside slowly give way to more and more hybrids, and then more and more black-backs as you enter their territory. It just interests me a lot, and it makes the long drives a bit less monotonous. Do these two subspecies exhibit different behavioural patterns, or is it more the same? It's pretty much the same. I believe even the calls are the same. It's the same fluty, melodious song that you're probably all very used to. So in Melbourne, as you might know, magpies are very famous for swooping. What would you be able to tell us about that? Well, magpies, to be honest, I've always thought they get a bit of a bad reputation for that. I personally have never been swooped by a magpie. I know, somehow. Very lucky you are. Yes. But the main thing is they're doing it to try and defend their nests. So one particularly good tip I've heard is that if you keep your eyes on a magpie as you walk past its nest, it usually gets a bit too worried to dive bomb you, or if it does, it won't connect. Have you tried that yourself? Is that Yes, a myth or legend? I mean, it's what I always do if I see a nesting magpie, and so far I haven't been swooped, so there you go. Lucky. I heard also, although I've never seen anyone do this, that some cyclists at one point would paste fake eyes, like little eye-shaped markings on the back of their helmets, and that this, well, according to the story I read, it worked, but I have no clue if it actually works or if it's something that anyone nowadays even does. Of course. I guess it's worth a shot. Of course. I've also seen cyclists have the spiky tags on their helmets. Is that an effective method to prevent being swooped? I've never actually seen, I honestly haven't seen that before, so I'm not sure either. I'm sure all our viewers at home may have some more questions about these famous magpies that they'd like to ask our bird enthusiast Chanith over here. However, that does bring us to the end of our segment today. Thank you so much for joining with us again and sharing your insightful knowledge with us and our viewers at home. Thank you for your kind words. See you again next week on our segment Fascinating World of Birds. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira.
call 0478 937 826. News Weekly is brought to you by Esdan, a Tremor company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. Hi everyone. Today we are going to brought to you a very good news, particularly for the employers and employees. This is all about the new changes to the current 482 visa. Now we have an expert to share his professional views about this matter. He is Mr. Sanjay Caldera, one of the leading migration consultants in Melbourne. Now we would like to welcome you to the Sri Lanka Morning Show program once again, Sanjay. Good morning. Good morning, Tushara. Good to be here. Sanjay, now I know our viewers are very curious about news changes because most of the people are aware of it, but they have no clue yet. Now, can you, before we move on to that, can you please explain what are the visa categories relating to employer sponsored visa? Yeah, so what we talk about employer sponsorship is where an employee is sponsored by a potential employer or an employer that they are already employed with. And we have four main categories. I'll go through it very briefly. One is called the 407 trainee visa. It is to give the employee a traineeship, but sponsored by the employer. Then comes the all-important subclass 482 visa, which is called the temporary skill shortage visa, which we'll talk about it in detail and the new changes shortly. Then we also have what we call the subclass 186 employer nomination visa scheme, we call it, and that's a permanent resident. So an employer sponsoring an employee for permanent residency. And finally, we have regional employers sponsoring employees for their regional businesses on a subclass 494 visa. It's called the regional sponsored visa. Right, okay. Now, particularly, we just wanted to know what are these new changes to the current 482 visa? Yes, a 482 visa is a visa that is given to an employee for a period of time, which can be between 3 months to up to 4 years, depending on the occupation, and sponsored by an employer. And this employee must work only with this employer. Now, we have situations where an employer is sponsoring this employee on a work visa. This is nothing to do with permanent residency. However, after a period of time, they could sponsor them for permanent residency under a subclass 186 visa. Now, let's say if someone is on 482 visa, and is there any possibility for them to proceed from 482 to 186? Yes, there is an opportunity. I'll just briefly explain what the law is now. If a employee is on a subclass 482 visa, and they have worked for 3 years, and an employer can sponsor them for permanent residency, subject to that particular occupation is in the medium to long-term skill occupation list. Right. Now the change, the all welcoming change that we are looking forward to on the 25th of November is that any employee on any particular occupation on the 482 visa, not after 3 years but after 2 years, the employer can sponsor them for permanent residency irrespective of whether that employee is on the medium to long term list or not. Right, okay. Would you mind to explain this 482 process to our viewers? Yes. Now, this process takes place, the start of this process is what we call the labor market testing. Now, even an employer chooses a certain employee and wants to sponsor him, it's not something that they can immediately automatically do. They must provide to the department that they have a vacancy and they have made all attempts to find a suitable employee
who is a permanent resident or a citizen of Australia. Right. Now, how they do this is they advertise the position, and there are some very specific requirements. It has to be advertised for 28 days on certain platforms, and all the people who have applied, they must also demonstrate that how they were not suitable, and then demonstrate that the chosen employee is a foreign employee, and therefore they are willing to sponsor him or her for a 482 visa. So don't you think this is a very difficult process for the employers? It is not difficult. We are going through some very serious skill shortages, and there are times that the employers for months sometimes advertise their position and couldn't, especially regional employers. So they have to go through this process, and it's only after they demonstrate that they cannot find a permanent resident or a citizen of Australia to fill that position, then only they can nominate a foreign employee. Right. Now, is there any assurance, is there any way that the department can confirm whether it's a genuine case or not? Yes. So how they do this is they have also brought in some conditions depending on the occupation. I'll take an example. If an employer wants to sponsor an accountant, they must demonstrate that their turnover is more than $1 million, just to show that the company is in a sort of situation that they can employ an accountant, or they need an accountant. They need to show that they have got more than 5 employees. And they need to also demonstrate the person whom they are going to sponsor as an accountant really does accounting duties, not the clerical duties. Let's take a chef. Now, a small takeaway shop cannot sponsor a chef. A fast food restaurant cannot sponsor a chef because they can't justify. So the genuineness comes from those caveats, we call it caveats, that they have to meet before they can nominate. And there are many other criteria that the department will check on. I'm happy to explain those. Mm-hmm. Now, let's say now, especially for the current student visa holders, now is there a pathway for them to apply for this new visa category? Absolutely. This subclass 482 has been always there. But the good news, the change that we are talking about is how that manifests itself to a permanent resident visa. As I said before, the current rule is that if you're on a 482 visa, it has to be a medium to long-term occupation before the employer can sponsor you for permanent residency. Now, any occupation, any person who is on a 482 can be sponsored after 2 years. Now, your question was for students. Yes, a student will get a post-work stream visa. It can be between 2 to 4 or 5 years. Now, if they find an employer and they are in the job that they are qualified and they have built up a good relationship with the employer, certainly there is now a tremendous opportunity for that employer to sponsor the student, and after 2 years of working with them, now once they work 2 years on a 482 visa, then they can be sponsored for permanent residency at the discretion of the employer. Right, okay. Now, in between, if they change the employer, they have to continue for another 2 years for them to be eligible for this. Is that right? Yes. I'll try to go into the finer points. Now, if they, let's say there is a breakdown in relationship and they have to move on and they want to find. But once you have got a 482 visa, either you work for the employer who sponsored you or find a new employer who will successfully nominate you with the new organization. Then they can move on to the new organization. But if they want to get permanent residency, under the new rules of 2 years, they must work for the same employer. Right. So if they change the employers in between, that means they have to work minimum for another 2 years for the employer who's sponsoring them. That's correct. However, I'm qualifying that, and that is for all occupations. But should this employee have 3 years of work experience and have an occupation in the medium to long term list, then the current rules will apply,
and an employer can sponsor them on what we call a direct entry basis. But that's for only long-term skill occupation list employees. Sanjeev, one last thing. Now, is there any minimum salary requirements that the employee should earn to be eligible for this particular visa? Yes, when you say employee should be paid $70,000 plus super annually for any position, but that is the minimum. You need to demonstrate to the department it is the market salary that this employee is being paid by the employer. Right. And this is a really benefit to society, benefit to the whole country, because unlike general skill migration where you would come qualified with a particular occupation but do something completely different job, here the people who are qualified are being employed in their own profession. Right. And they are not unemployed, most importantly. Yes. I think this is going to be a very great information and a good news for all our viewers, and especially those who are planning to apply for Australia for their migration purposes, and especially for the students who are living in Australia, and it's going to be a good opportunity for them to move towards their PR pathways. We would like to have you once again to share some great news in future for our viewers. And thank you, Shishar, for having me today. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guaranteed, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Today we have something very different. Simple blinis with salmon, but they have beautiful flavors through it. So let's go through the ingredients quickly and I'll show you how to make it. So we have blinis. Actually you can make it in house, but it's easier to buy from the shop these days. And then some shallots, some lumpia caviar, you know, the black caviar, and also I have some chives, I have some mustard, lemon juice, orange juice, it's some coleslaw. Again, I bought it from the shop, so it's simple to make it. And then I have beautiful Victorian salmon. So this is so easy. Just get the ingredients ready and it will take no time to cook. So let's start cooking. So before I start cooking, I will cut the salmon. So this salmon, I want to make it a little bit easier for everyone. So just cut small pieces like so. So it then have a nice flavor. Okay, there you go. I'll keep the skin. You will know why, because we are cutting them so small it might fall apart. So when you have the skin, it's nicer. There you go. I will put all in one, and then I will add a bit of orange juice, fresh orange juice, and lemon juice, bit of salt and pepper. You got to make sure when you're cooking seafood you have to add salt. I got grain mustard here so you can see the pieces. There you go. Don't be shy. Just add some nice mustard, and also you can add a bit of olive oil. Make sure you wash your hand so it gives that beautiful flavor through to the pieces of fish. Well, all the ingredients are ready now. So my salmon has been marinating for about 15 minutes. So now I'm going to cook them. I'm going to put them out, and very simple. So pan is heating up. Bit of olive oil. Okay, I'm going to put the salmon on. Oh, smell very nice with the mustard and orange, lemon. Beautiful smell. So while we are waiting for salmon to cook, we'll start cooking, getting ready with our preparation. So I want to slice them until we get everything ready. So now you can see salmon's cooking well. See the golden color. There you are. There you are. So just twist and so. You see, very simple. Almost all ready now, because salmon doesn't take that long to cook. All right, so we get the blinis set up for the garnish, so like that. So I got my coleslaw, just a little bit of coleslaw in every plate, so on. You see how simple these dishes are. These are little canapes. When you got guests coming to your house, you just offer them. It's very simple. You see, very beautiful. Nice piece of hot salmon goes on top of the coleslaw salad. Okay, so now we put some very thin slices of shallot. So then we put some lumpia.
So there you are, simple, with a salmon on top of the coleslaw and a blinis. So lot of flavors, especially with the caviar and also the onion and the marination of the salmon, coleslaw, they all have different beautiful flavors in your mouth. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Now and then there's a fool such as I. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me should I cry. When you're gone, yes, I'll dream a little dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, will you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. There's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, will you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. මොහුනේ ලබ කැලල් පිග්මන්ටේෂන් ඉවත් කර සුසිනිදු පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීමට කැමති ඔබ වෙනුවෙන්ම Forever Gold Pigmentation Remover Cream. Get personalised help for your VCE, biology and chemistry subjects. In-person and online tutoring by a qualified and experienced tutor, Sulali Pereira. Call 0478 937 826.
ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන තුළින් අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අද මා සමග සුහද කතාබහකට එකතු වෙනවා සිංහල සිනමාවේ රන් සලකුණ අද්විතීය අග්‍රගණ්‍ය සිනමා රංගන වේදිනියක් රංගධාරිනියක් මේ ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චි. ආයිබන් ස්වර්ණකේ. ආයිබෝන් සුගිතා. ස්වර්ණක දැන් ආයිමත් අපි චිත්‍රපට ගැන කතා කරොත් ඔබගේ රංගන දිවිය ගැන කතා කරොත් ඔබ වාණිජ චිත්‍රපට වලටත් පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ වුණා. අංජානා හොඳම වෙලාව 1973 ප්‍රදර්ශනය ලංකාවේ යන්න කලින්. ඒකම අපි ඒකම ඔබ ඒවයින් අයින් වුණා. අයින් වුණා නෙමෙයි ඒකත් හොඳයි නේ වයි වාණිජමය කිව්වට ඒ කාලේ වගේ චිත්‍රපටි කරනකොට යසපාලිත නානක්කාරව හොඳ වාණිජමය චිත්‍රපටි කරේ. ඒ කියන්නේ මිනිසුන් බලන් ඉන්න පුළුවන් මේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් චිත්‍රපටි කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේ කරේ. ඉතින් ඒකේ මේ මම මේ මම හිතන්නේ මම ඩාන්ස් කරලා තියෙන එච්චරයි චිත්‍රපටියක. විජේ මමයි ගීතයි රංගපාන්නේ. ඒකයි තව චිත්‍රපටියක තියෙන සින්දුවක මමයි සමනල සිහින කියලා. ඒකේ මම ඒකේ තියෙන සින්දුවක් මමයි විජේ නටන්නේ නැහැ ඒ සින්දුවකට. ඒකක් සමනල සිහින කියන්නේ සෙමි ලංකාවේ කියන විදිහට වාණිජ කලාත්මක කියලානේ ලංකාවේනේ. ඒ ඇත්තට ඉතින් චිත්‍රපටයක් වුණාම වාණිජය මේ වෙන්න ඕන. අය කොච්චර සල්ලි වෙදන් කරනවද? බිස්නස් එකක් වෙනවනේ ඒකේ පැත්තකින් නේද? කලාව වගේම බිස්නස් එකකුත්. මම හිතන්නේ most expensive artist is making films. ඉතින් මේ එතකොට ඒ වගේ චිත්‍රපටිද මම අද වෙනකත් මම අද කිසිම මගේ රිග්‍රෙට් එකක් නැහැ මේ ඒ චිත්‍රපටි රංගපෑම මම මට ආපහු බලනකොට මට hina එනවා දැන් නටනකොට එහෙම hina එනවා. ඉතින් මේ මම ලංකාවේ ඉඳලා ලංකාවට ආපු කාලේ මම හිතන්නේ දැන් කාලෙත් ඒක ඒ ඇඳුම් හැමත් තාම කැත නැහැ. ඔව් මම එංගලන්තෙන් ගෙනාව ඇඳුම්නේ තියෙන්නේ ඒකේ අර හිම්නාද alternates දාලා tight fitting jeans and ඒ ඔක්කොම නිකන් තාමත් ඒවට ගැලපෙනවා. අංග නිකන් දැක්කම අයියෝ අයි මම මේ කරේ කියන හිරිකටක් වගේ ඉන්නේ ඒක බැලුවා මට hina යනවා තාම. විජේ ඉන්නවා නිකන් මේ බුදු වෙලා වගේ හිටගෙන ඉන්නවා. අපි දෙන්න නිකන් එක විජේ කියනවා එතකොට. ඔය දෙන්න ඔයගොල්ලෝ හරියට අර බුදුහාමුදුරුවෝ වටේ නැටුවේ අර කවුද නලගනන් එතත් කියනවා යා නලගන දෙන්න නැටුවා වගේ කියලා අපි දෙන්න නටනවා යා හිටගෙන බලන් ඉන්නවා. very interesting. Yeah, I enjoyed it. Yeah. ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම ඔබ ඉතාමත් තාත්වික රංගපෑම් කරන්න ගත්තේ. ඒතර දැන් මම අහන්න කැමති සනක්කේ දැන් ඒ රංගපෑම් කරනකොට දැන් ඇත්තටම ඔබ රංගපෑවේ කාන්තාවට අසාධාරණය හමුවේ රංගපාපු එකම රංගධාරිනිය කිව්වොත් නිවැරදි. අපි වෙනුවෙන් අපි කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ඔබ ඉදිරිය. දැන් ඒ හැම එකිනෙකකට සමානව බැලුවොත් හැම චරිතයක්ම එක විදියට. කාන්තාවට වෙන අසාධාරණය හමුවේ ඔබ රංගපෑවේ. දැන් ඒ චරිත වෙනස්. නමුත් ඒ අපිට බැලුව ගමන් තේරෙනවා මේ අපි වෙනුවෙන් රංගපාන්නේ කියලා. ඒතර ඒ චරිත තෝරා ගැනීමේදී ඔබගේ කැමැත්තද එහෙම නැත්නම් අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ කැමැත්තෙන් දේව තෝරගත්තේ? මට හරි ලොකු ආශිර්වාදයක්. අධ්‍යක්ෂකරු මේ වගේ චිත්‍රපටි කරනකොට ඒ වකවානුවේ දඩේම කාලේ ඔක්කොම අධ්‍යක්ෂකරු මාව තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ අධ්‍යක්ෂකරු ආවහම සුදිලයි කතාව, අනන්ත රාත්‍රිය, චන්න කින්නරි එතකොට දඩයම මුහුදුලිනි කියලා තව එකක් කරා. ඒක සාගර ජල සුමිත්‍රා පීරිස්ගේ චිත්‍රපටි කරා. ඒ කාලේ cream of the directors කියන අය කියන්නකො අපි එහෙම කියනවා cream of the society, cream of the directors. ඒ වගේ කට්ටිය ඒ අවකාශයේ ඔක්කොම මට තමයි චරිත දුන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් ඒ ගෞරවත්වය යනවා. මට ලැබුණා හා සමානව මට ආශිර්වාදයක් කියලා ලැබිච්ච දේ. ඒක ඉතින් හැම අවුරුද්දම එක චිත්‍රපටියක් ආවා එහෙම. මේ සාගර ජලය ඒ වගේ චිත්‍රපටි එකින් හැම අවුරුද්දෙම වෙනකොට හැමදාම මම ගොඩක් චිත්‍රපටි කරේ නෑ. මම හැමදාම එකක් තමයි කරේ. එකක් කරලා ඉවරනහම තමයි තව එකකට යන්නේ. මට හැම අවුරුදු දෙකක් තුනක් කරන්න. හැබැයි කාලේ හරියට මේ වාණිජ්‍ය චිත්‍රපටි දෙක අපි වාණිජ්‍ය කියලා කියනවා. එහෙමනේ කියන්නේ. කරන කාලේ ඉතින් එතකොට මං අංජානකෙන් එහෙමම ඊට පස්සේ ආවේ නෑ. අනිත් එක මට අංජානක මම නිකන් හරි නිකන් ඒක නිකන් කියන්නේ ජොලියට කරා. මට තියෙන ලොකු හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් සත්සම්දුරේ තියෙන.
ඒ හොඳ හරියට එඩියුකේටඩ් හොඳ සිනමාවක් ගැන දන්න හොඳ සංගීත දන්න සංගීතයක් පිළිබඳව වැටහීමක් තියෙන නිකන් හිතන්න මහගමසේ කර අමරදේ ඔය මිනිස්සුනේ හම්බුනේ අවුරුදු 17යි. ඒගොල්ලෝ කියන ඒවා මම අහගෙන බලන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් අවුරුදු 17ක ළම මේ පැන කතා කරන්න දෙන්නේ නැහනේ. අරගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් අහනවා. මට හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ලැබුණේ. මම හිතන්නේ ඒක මම ඇබියුස් කරේ නෑ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නේද. I just try to be the product the Sri Gunasinghe and Niyansinghe created. මම හිතන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ගාරුත්වය මම ඒගොල්ලන්ට තිබ්බා. හොඳ පාත් එකක් හම්බුණා මුලදීම ඒකයි. දැන් දැන් මේ ප්‍රශ්න නම් අහන්න ඕනේ නැති ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙතෙක් කල රංගපාපු ඒ චරිත වලින් ඔබ ගොඩක්ම කියන්නේ ප්‍රිය කරන දැන් හැම එකකටම ප්‍රිය කරන නමුත් විශේෂත්වයක් කියලා හිතන්නේ මොකද්ද සන්නක්කගේ? කාලයක් මං කී හිටියා ඔයාට ළමයි 10 දෙනෙක් හිටියොත් ඔයා මොනවද කියන්නේ කොයි එක්කෙනාද ආදරේ කියන්නේ කියලා. ඒක කියන්න බෑනේ. ඒ වුණා මම ළඟදී හිතුවාම දැන් දඩේම මමත් කීප සැරයක් ළඟදී බැලුවා. මොකද මේක පෙන්නවා ෆ්‍රාන්ස් වල පෙන්නවා මට ලයිෆ් අචීව්මන්ට් ඇවෝඩ් එකක් දුන්න විසූල් වල. ඒකෙදි බැලුවා කල්කටා වල තිබුණා ඒකෙදි බැලුවා. සාක් කන්ට්‍රීස් වල හැම රටේ මගේ ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එකක් තිබ්බා. එතකොට බලන්න මේ චිත්‍රපටිය ගියා. එහෙම බලාගෙන එනකොට මගේ 50th anniversary ලංකාවේ කරපු එකේ පෙන්නවා. දැන් බ්‍රිස්බන් වල පෙන්නවා. හරි දැන් මෙහි පෙන්නවා. දැන් කී සැරයක්ද? බලනකොට මට හිතෙනවා රත්මලි තමයි ලංකාවේ හරි ආදරය කරපු චරිතයක් කියලා රත්මලි කියන්නේ. ඉතින් ආදරය කරපු චරිතය දැන් මම හිතනවා මමත් කැමතිම චරිතය රත්මලි කියලා. රත්මලිට අමතරව මට මම කැමති කියන්නේ අත් වශයෙන්ම හංසවිලක් චිත්‍රපටි වෙනකම් මට කවුරුත් ප්‍රධාන චරිත දුන්නේ නැහැ ලංකාවට ආවට පස්සේ. මම ඔක්කොම මේක තමයි අංජානා රිදී නිම්නිය බිත්ති හතර යහළු වේලි සෙකන්ඩ් රෝල් එක කරේ. ඉතින් මං හිතුවා දැන් ලංකාවට ඇවිල්ලා යන්නනේ ආවේ මම සුමාන හතරේ. දැන් ඉන්න තීරණය කරාම ප්‍රධාන චරිතවලට දැන් ඉන්න ඔක්කොම අලුත් කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ව තමයි ඉස්සරහට දාන්නේ. ඉතින් මට එනවා සෙකන්ඩ් රෝල්. මම හිතා චිත්‍රපටි 8ක් 7ක් විතර මම සෙකන්ඩ් රෝල් එක කරා. හංසවිලක් තමයි මට ප්‍රධාන චරිතය හම්බුනේ. එයා පුන වෙලාවේ තමයි මේ ඔක්කොම අධ්‍යක්ෂකරු ඇවිල්ලා දැක්කලා මාව ගත්තේ. එතකොට මම මේ හින්දා මේ හංසවිලක් චිත්‍රපටියේ මිරැන්ඩාගේ චරිතය මම හිතන්නේ ලංකාවේ කොහෙවත් කොතනකවත් තිබිච්ච චරිතයක්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කළු වුණොත් කළුයි සුදු වුණොත් සුදුයි කොහොමනේ තියෙන්නේ. මම ඇත්තට බහැකුවේ කරංගපාන්න. මම වෙද්දත් මම ඩාන්ස් රූපන්නක අඳුරන්නෙත් නෑ. මට පණවිඩියක් ආවා මම හිතන්නේ මේක මට රංගපාන්න පුළුවන් කියලා. මම මගේ මේ මොනවාද නිලියක් වශයෙන් මම ආයිත් උඩට එන්න වෙන වෙලාවේ මේ වගේ කරොත් මාව නැත්තරම නැතිලා. ඒ කාරි සන්ධ්‍යා කුමාරිලා එහෙම කරාම එයාට හැමදාම හම්බුනේ බෑඩ් ගර්ල් නේ. ජීවරාණි හැමදාම ගුඩ් ගර්ල්. පුන්න හැමදේම හැමදාම ගුඩ් ගර්ල්. හරිද? එතකොට අනුව කරුණා තියලා පොඩ්ඩක් කරා අර මේකේ පරිසතු මල් වල අර මේ අනුලා කරා. ඉතින් මං හිතුවා මේක කරොත් එම ආයෙත් නැගිටින්න හම්බෙන එකක් නේ. කියලා මම බෑ කිව්වා. බෑගෝ මේ දම්මිසල් මට බලන්නකෝ ඔයාගේ නාට්‍යයක් බලන්න එන්න කියලා ගියාම කිව්වා hina වෙලා කිව්වා නෑ සාරා මේක කරලා බලන්නකො එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්ත එහෙම උන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒකේ කළු චරිතයකට කියලා මිනිස්සු ආදරය කරා නම් ඉස්සලා මම හිතන්නේ හංසවිලක් චිත්‍රපටියේ. නැත්නම් ඔය ඉතිස්සලා කළු චරිත මිනිස්සුත්ගේ හදවතක් තියෙනවනේ. කියලා එහෙම යන එකක් තියෙන මම හිතන්නේ මිනිස්සු වැළඳගත්ත චරිතයක්. එතකොට ඒකට අමතරව මම හරි කැමති සාගර ජලයේ හීන් කෙල්ලට අම්මගේ පුතේගේ කතාව දැන් සුද්ධිගේ හින් කැලගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි එකම මේ නවකතා කරුලිය පොත් දෙකක් නේ සුද්ධිලයි කතාවයි සාගර ජලයේ සයිමන් නාගත්තේ. ඒ දෙකම එක්කෙනා ලිව්වේ. ඒතකොට මේ කැරක්ටර්ස් දෙකම එන්නේ එකම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අනුරාධපුර පැත්තෙන්. ඒතකොට එනකොට ඒ චරිතය වෙනස් කරන්න එපා. සුද්ධි හරි කම්මැලි ඔය ඉන්න ගෑණි අරයා හැම නෙවෙයි හරිම අම්මා කෙනෙක් විසින් හරිම අභිමානයක් තියාගෙන දරුවව හදාගන්න මේ හදන අම්මා කෙනෙක්. එතකොට සුද්ධිය එතකොට අනන්ත රාත්‍රිය මම හරි කැමතියි චිත්‍රපටියට ප්‍රසන්න විතානගේගේ මේකේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ ඒක ඇත්තටම රෙසරෙක්ෂන් කියන පොත රෂියන් නාවල් එක මේ දොස්තෝව්ස්කි කියලා නවකතාකරුවෙක්ගේ පොතක් රෙසරෙක්ෂන් කියලා. ඒකේ බේස් කරලා තමයි මේ පොත මේ අනන්ත රාත්‍රිය හැදෙන්නේ තිරනාටකේ ලියලා තියෙන්නේ.
ඒකේ තියෙන්නේ තමන් බලලා නැතුව ඇතිනේ. නෑ මට බලන්න බැලුවේ නෑ. ඒක කියන්න නරකයි හැබැයි බැලුවේ නෑ කියලා. නෑ YouTube එකේ ඇති. I really like that one. So very චිත්‍රපටි තියෙන අධ්‍යක්ෂකරු අපෙන් එක එක දේවල් ඉනවා. සමහර කෙනා අන්ඩර් ප්ලේ කරන්න කියනවා. සමහර කෙනා ඕවර් ප්ලේ කරන්න කියනවා. එහෙමත් තියෙනවානේ. දැන් ඔය අනන්ත රාත්‍රියම අන්ඩර් ප්ලේ කරලා චිත්‍රපටි. ඒ කියන්නේ ඕවර් ප්ලේ කරන ඒවා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ රංගපෑම ගැන ඉගෙන ගන්න දන්නවනම් ඕක දන්නවා මං කියන වචන ගිහිල්ලා ඒක දැන් මං අද තමයි ඉගෙන ගන්නේ මං හිතන්නේ සන්නක්කගෙන් ඒකත් ඔව් අන්ඩර් ප්ලේ කරන්න කියන්නේ මොකද ස්ක්‍රීන් එක කියන්නේ larger than life නේ ක්ලෝස් අප් එකක් එනකොට කැමරාවට බොරු කරන්න බෑ මගේ දැන් කෙනෙක් හැවුවා වේදිකාවද කැමති රූමේ සිනමාව මං කියන්නේ සිනමාවේ කැමරාවට බොරු කරන්න බෑ හැපිල්ලක් ගැහුවත් පේනවා ඒ මොකද ඇහි පිල්ල ගැව්වේ කියලා පේනවා මිනිසුන්නේ එතකොට මේ ඒක අන්ඩර් ප්ලේ කියන්නේ ඒක අන්ඩර් ප්ලේ ගිහලා බලන්න මොකද්ද කියලා ඒකට ඕවර් ප්ලේ කියන්නේ දැන් ඔය භව දුක භව කර්ම කියලා චිත්‍රපට දෙකක් කරාම ඒකේ හැමතිස්සෙම අපිට දෙන්නට මට රවිත් ජැක්සන් ඇන්තනි චිත්‍රපට රෝම් සොමිලා අපි රංගපාපු හැමෝටම එයා කිව්වේ ඒක ඕවර් ප්ලේ කරන්න කැරක්ටර්ස් කියලා තියනවට වැඩිය දැන් මේ එයාගේ චිබුළු චිත්‍රපටයේ මේ දෙකේ තියෙන්නේ හරියට ඔය ස්ටේජ් ප්ලේ එකක් බලනවා වගේ මෙහෙම ෆ්‍රේම් එක. හරි? ආයිත් අර මෙහෙන් එක එක ඇන්ගල්ස් වලින් අරන් නැහැ. මෙහෙම ස්ටේජ් එක හෝල් එකක ගිහිල්ලා ස්ටේජ් එකේ නාට්‍යයක් බලනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කිව්වා මේක ඕවර් ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් කටවල් හදන විදිහ මෙනාද අදහස් පාලන කරන විදිහ හරි ඕවර් ප්ලේඩ්. දැන් අනන්ත රාත්‍රියේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. It was we was to play under play. ඒකයි. දැන් අපි ඒකත් දැනගත්තා දැන් සර්ණක්කගේ මොකද්ද කියලා. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you.